He pan vencido perque yo coma. Yatil du pain périmé pourquoi je puisse manger. La pregunta salió apenas como un susurro, pero cordo el air de la panadería como un cuchillo. La question sortit apain comme un murmur, mais el trancha el air de la boulangerie comme un caudo. Nadie imaginaba que esas siete palabras cambiarían vidas para siempre. Person en imaginate que ces sept mots changeriant des vies por touders. Mucho menos el hombre sentado en la esquina, observando todo en silencio, el hombre que era dueño de ese lugar y de la razón por la que ese niño no tenía hogar. Encore moins el homme assist dans le coin, observant tout en silence, el homme quietate propriétaire de cet endroit et de la raison pour laquelle cet enfant en avait pas de foyer. El chico se llamaba Mateo Ruiz. 3 años que percien 30 cuando lo mirabas a los ojos. Le garçon s'appelait Mateo Ruiz, 3 ans qui en parecient 30 quand on le regardait dans les yeux. Hombros hundidos mirada siempre calculando la salida más cercana, manos aferradas a una mochila que contenía todo su mundo, dos camisas rotas, un trozo de foto don su madre en sonrisa, y un rosario que no sabía cómo usar. Épaules effaces regard tougers en train de calculer la sortie la plus proche, main serres autour d'un sac à deux qui contenait tout son monde, du chemises de carrés, un morceau de photo ou samir sauriate encore, et un recer dont il ne savait plus si servir. No siempre vivio en las calles, hubo un tiempo no tan lejano donde conoció el lujo d'un teco. Il n'a pas toujours vécu dans la rue. Il y eut un temps passé lointain où il a connu le luxe d'un toit. Un apartamento pequeño en las afueras de Madrid, perds con humedad, pero perds al fin. Un petit appartement en périphérie de Madrid, des murs humides, mais des murs tout de marme. Su madre Carmen limpiaba oficinas haste que los pulmons le didron basta. Samir Carmen netuait des bureaux jusque si que ses pulmons descent stop. Una infección que los médicos detectaron demasiado tarde, medicinas que costaban más que 3 meses de alquiler, un cuerpo que simplement dejó de pelear. Una infección que les médecins ont détecté trop tard, des médicaments que coûtent plus que 3 mois de loyer, un corps que a simplement cessé de se battre. Mateo recordaba la carta, papel blanco, letras negras, palabras frías como hilo. Mateo se souvenait de la lettre, papier blanc, letters noires, mots froids comme la glace. Renovación integral del edificio, nouveau valeur de mercado, fecha limite para desocupar. Rénovation intégrale de el immeuble, nouvelle valeur de marché, date limite pour quitter les lieux. Al final un celo, un nombre, inversions de santos. A la fin un cachet, un nom, inversions de santos. Su madre laro esa noche, no con sonido, solo con lágrimas silenciosas que caen sobre la mesa de la cocina mientras sostenía esa carta como si fuera una sentencia de muerte. Y lo era. Samir pleurait cette nuit-là, sans brut, seulement avec des larmes silencieuses qui tombaient sur la table de la cuisine tandis qu'elle tenait cette lettre comme une condamnation à mort, et cien était une. 3 semanas después, sus cosas estaban en la calle. 3 semaines plus tard, leurs affaires étaient dans la rue. Una vecina los acogió 2 noches, luego les pidió que se fueran, su esposo no quería problemas. Un voice en les acuelit du nuits, puis el leur demanda de partir, son mari ne voulant pas de problems. Carmen murió en un hospital público 6 días más tarde. Carmen murit dans un hôpital public 6 jours plus tard. Mateo durmió en la sala de espera hasta que guardia le dijo que no podía quedarse. Mateo dormit dans la salle d'attente jusqu'à ce qu'un garde lui dise qu'il ne pouvait pas rester. La calle te enseña cosas que ninguna escuela puede. La rue te apprend des choses qu'aucune école ne peut te aprender. Te enseña a dormir con un ojo abierto. El te apprend a dormir avec un œil ouvert.
Te enseña quella basura de unos es la cena de otros. El te aprende quelles dachits des uns sont le diner des autres. Te enseña quella vergüenza es un lujo que no puedes pagar. El te aprende quella honte est un luxe que tu ne peux pas te permettre. Si fu como Mateo descubrió la panadería la esperanza. Se ainsi que Mateo découvrit la boulangerie la esperanza. Cada tarde cerca del cierre, veía empleados sacar bolsas de pan del día anterior. Chaque après-midi prise de la fermeture, il voyait des employés sortir des sacs de pain de la veille. Pan perfectement comestible que terminaba en contenedores pour les réglages de cien que no se podia vender. Du pain parfaitement comestible qui finissait dans des conteneurs parce que les réglages deseant qu'on ne pouvait pas le vender. Su estómago ruge mientras observaba ese desperdicio destella asura. Son estomac grande tandis quil observate si gaspillage depuis le trottoir. Hasta quel hambre venció al miedo. Jusqu'ici quella fame el import sur la pour. Entro con pasos lentos, como disculpendos por respirar el mismo air que los clients. Il entra pas lents, como en es excusant de respirar le même air que les clients. El olor pan recién hornido casi lo derribo. El odor du pain fraîchement cuit failit le faire tomber. Para alguien que levaba dos días comiendo sobras del mercado, una panadería huel a paraíso. Por quelqu'un qui avait passé 2 jours à manger des restes du marché, une boulangerie sent le paradis. El lugar brillaba. El endroit brillait. Vitrinas linas de hagazas doradas, pastels decorados con precisión milimétrica, sándwiches envueltos en papel encerado. Des vitrines pleines de miches dorées, de gâteaux décorés avec une précision millimétrique, de sandwiches enveloppés dans du papier serré. Clients bien vestidos que ordenaban sin mirar los precios. Des clients bien habiles qui commandaient sans regarder les prix. Un mundo donde el pan era una lección, no un milagro. Un monde le pain était un choix, pas un miracle. Detrás del mostrador Bruno el encargado. Derrière le comptoir Bruno le responsable. Veintitantos años, cabello peinado con gel, delantal impeccable, sonrisa practicada. Un veintidanés cheveux coiffés au gel, tablier impeccable, sourire entraîné. Hablaba fuerte reía más fuerte, el tipo de persona que necesita que todos lo miren. Il parlait fort reía encore plus fort, le genre de personne qui a besoin que tout le monde le regarde. Mateo esperó su turno. Mateo attendit son tour. Una señora compró 3 baguettes. Un dame de 3 baguettes. Un hombre de trage pidió un café y ni preguntó cuánto costaba. Un homme en costume commanda un café sans même demander combien il coûtait. Una perja de bacio entre tarta de manzana o cheesecake como si fuera la decisión más importante del día. Un couple débattit entre tarte aux pommes o cheesecake comme si c'était la décision la plus importante de la journée. Cuando la fila se vació Bruno lo miró. Cuando la fila se vide Bruno lo regarda. Lo esquineo de arriba abajo, zapatillas con agujeros, pantalón sucio, sudadera que olía humedad y noches al aire libre. Il la balia du regard de haut en bas, baskets troués, pantalon sale, sweatshirt qui sentait el humidité et les nuits à la belle toile. Siguiente. Suavente. Mateo se acercó al mostrador, apretando la fuerza de su mochila hasta que los nudillos se le pusieron blancos. Mateo es approcha du comptoir, serrant la sangle de son sac jusque en blanchir les jointures. Hey pan vencido para que yo coma. Y a-t-il du pain para me porque je puisse manger. Su vozer apenas un hilo. Savoir nadet quan fil. El que van aturar mi serve, de verdad. Celui que vous allez jeter, sami suffit, vraiment. Algo cambio en la cara de Bruno, no fu compasión, fu algo peor, diversión. Quelque chose change sur le visage de Bruno, si ni fut pas de la compassion, si fut pire de el amusement.
Si rio una risa alta teatral disegnata para quetidus la escacharan. Il rit un rire fort theatral consupor quetout le monde l'entend. Pan vencido, repitio, mirando alrededor para asegurarse de tener audiencia. Pain périmés repetitil, regardant autor por assurer devoir un public. Doña Pilar escuch esto, el niño quiere le regale pan de la basura. Doña Pilar acautes sa, le gamin vieux que lui don du pain de la poubelle. Algunas personas rerunning comodas, otras miran sus teléfonos. Quelques personnes riant guernes, daughters regarderant leurs téléphones. La vergüenza que sobre Mateo como cemento humido. La honte tomba sur Mateo como du ciment moulé. Esto no es un comedor social chico, continuó Bruno, disfrutando chaque segundo. Cese en este pa un soup populaire petit, continuó Bruno, savrant chaque seconde. Si quieres pan si paga, si funciona el mundo real. Si tu veux du pain tu payes, c'est comme ça que fonctionne le monde real. Mateo sintió quel paiso si movia bajo sus pies. Mateo sentit la sol bouger su ses pides. No era solo el hambre, era el eco de cada vez que alguien lo había tratado como basura. Si en edate possulement la fame, si edate el hecho de chaque fois quan el avait traité comme un déchet. Como un problema, como algo que hay que quitar de la vista. Comme un problème, comme quelque chose qu'on doit écarter du regard. Dio un passo atrás, luego otro. Il fit un pas en arrière, puis un autre. Estaba a punto de salir cuando una voz lo detuvo en seco. Il allait sortir lorsqu'une voix el era de net. Espera muchacho. Etens la garçon. La voz venia del fondo, camada, peligrosamente camada. La voix venait du fond, kami, dangerousement kami. Mateo si giro. Mateo si retorna. En una mesa junto a la ventana, casi escondido detrás de una laptop, había un hombre de unos 50 años. A un table prise de la fenêtre presque caché derrière un ordinateur portable, si trouvait un homme d'une cinquantaine d'années. Cabello gris perfectamente cortado, camisa blanca con los puños enrolados, reloj que costaba más que 6 meses del quiller. Cheveux gris parfaitement coupés, chemise blanche aux manches retrousées, montre qui valait plus que 6 mois de lawyer. No persia un client común, persia alguien acostumbrado a aquellas cosas si hagan como el dice. Il ne ressemblait pas à un client ordinaire. Il ressemblait à quelqu'un habitué à ce quelles choses si facent comme il le dit. Si l'amaba David Santos Montenegro. Il s'appelait David Santos Montenegro. Dueño de 17 panaderias en toda España. Propriétaire de 17 boulangeries dans tout l'Espagne. Propriétaire d'edificios completos. Propriétaire de meubles entiers. Fundador de Inversions de Santos. Fondateur d'Inversions de Santos. Ese nombre, ese maldito nombre. Si nom si fichu nom. David había ido esa mañana a revisar la panadería personalmente. David était allé si matin la inspector la boulangerie personnellement. Le gustaba hacerlo sin avisar. Il aimait le faire sans prévenir. Ver como funcionaban las cosas cuando nadie sabía quel jefe estaba presente. Voir comment les choses fonctionnaient quand personne ne savait que le patron était là. Había visto entrar al chico, había visto su ropa, había visto el hambre en sus ojos. Il avait vu le garçon entrer, il avait vu ses vêtements, il avait vu la femme dans ses yeux. Y había visto cada segundo de la humiliación. Et il avait vu chaque seconde de la humiliation. Algo en esa escena le perforó el pecho. Quelque chose dans cette scène lui transperce la poitrine. Se levantó. Il se leva. Zero le laptop con un clic seco. Il firma el ordinateur portable d'un clic sec. Camino hacia el mostrador con pasos medidos. Il marcha vers le comptoir d'un pas mesuré. Bruno dijo y el empleado se puso regido al instante. Bruno dit-il et el employé se raided instantanément. Que acabo de presenciar. Questi que vins de voir.
El encargado traju saliva. Le responsable vale sa salive. No sabia quel dueño estaba ali. Il ni savait pas que la patronatate la. Intento sonreír. Il tenta desahorir. Don David solo un niño que. Don David just un enfant qui. Un niño que pidió comida que ibas a turar, lo interrumpió David. Un enfant qui a demandé de la nourriture que tu allais jeter, el interrompit David. Su tono no subió, no necesitaba gritar para ser atirador. Sun tun ni monta pas, il en avait pas besoin de crier pour erder terrifiant. Y tu respuesta fut convertirlo en un espectáculo. Et ta réponse était d'en faire un spectacle. El silencio en la panadería cambió de textura. Le silence dans la boulangerie changea de texture. La gente dejó de fingir que no escuchaba. Les gens cessarent de faire semblant de ne pas écouter. David se giró hacia Mateo, lo miró directamente a los ojos. David se torna vers Mateo, il le regarda droit dans les yeux. No con lástima, con reconocimiento. Pas avec pitié, avec reconnaissance. Como te llamas? Comment te appelles tu? Mateo respondió el chico apenas audible, Mateo Ruiz. Mateo respondit le garçon a peine audible, Mateo Ruiz. ¿Por qué pediste pan vencido, Mateo? Podrías haber pedido pan fresco. ¿Por qué estu demandé du pain périmé, Mateo? Tu aurais pu demander du pain frais. La pregunta era directa, sin rodeos, sin condescendencia. La question était directe, sans dators, sans condescendance. Porque el vencido lo van a turar, dijo Mateo, y algo en su voz se quebró. Parce que le périmé ils vont le jeter, dit Mateo, et quelque chose dans sa voix se brisa. Y yo no tengo dinero para el otro, no quería robar, solo quería comer sin sentir que le quitaba algo a alguien. Et gni pas d'argent pour el otro, je ne voulais pas voler, je voulais juste manger sans sentir que j'ai enlevé quelque chose a quelqu'un. David respiró hondo. David inspiró profundamente. Cada palabra de ese niño era un espejo donde veía su propio pasado. Chaque mot de cet enfant était un miroir où il voyait son propre passé. Il también había conocido el hambre. Lui aussi avait connu la fame. También había pedido sobras. Lui aussi avait demandé des restes. También había sentido la vergüenza de cantar mondes que nunca eran suficientes. Lui aussi avait senti la honte de compter des pieces qui n'étaient jamais suffisantes. Se volvió hacia Bruno. Il se tourna vers Bruno. Tri to do lo que ibas a desechar hoy, pan, pastels, sandwiches to do. Apport tout si que tu allais jeter aujourd'hui, pain, gâteau, sandwiches, tout. Su voz no dejaba espacio para discusión. Savani laissait aucune place à la discussion. Y de ahora en adelante, en esta panadería nadie se rí de alguien con hambre, entendido. Et a partir de maintenant dans cette boulangerie personne ne rit de quelqu'un qui a fame, compris. Si señor Bruno desapareció hacia la trastienda. Oui monsieur dit Bruno avant de disparaître dans l'arrière-boutique. La sonrisa burlona había muerto en su cara. Le sourire moqueur avait disparu de son visage. David señaló una mesa. David designa un table. Siente Mateo vas a comer aquí adentro, como cualquier persona. Acid estoy Mateo tu vas manger ice a el interior, como en import quel person. El chico camino hacia la mesa como si pasara cristales. Le garçon marcha vers la table como s'il marchait sur du verre. Se sentó en el bord de la silla, listo para saltar si era necesario. Il s'assit au bord de la chaise, prêt à bondir si nécessaire. La mochila nunca dejó su hombro. La sacadus ni quita jamais son épaule. Bruno regresó con una bandeja. Bruno revint avec un plateau. Pan francais, croissants, un trozo de tarta de fresa, un sandwich de jamon. Pain français, croissants, un morceau de tarte aux fraises, un sandwich au jambon. Cosas que en una hora terminarían en la basura. Des choses qui dans une hora orient fini a la poubelle.
Y trail lech to be a con azúcar, añadió David. Edaport Louis du late tide avec du sucre, ajoda David. Mateo miro la comida como si fuera una ilusión que podría desaparecer. Mateo regardó la nourriture como si se una illusion prête a disparaître. No puedo pagar esto. Je ne peux pas payer ça. No es un favor, respondió David. Si es pas un favor, répondit David. Es lo mínimo que en lugar que vend comida puede hacer por alguien que tiene hambre. C'est le minimum qu'un endroit qui vend de la nourriture peut faire pour quelqu'un qui a faim. El chico tomó el primer trozo de pan. Le garçon prit le premier morceau de pain. No lo devoró, lo masticó despacio con cuidado, como si cada bocado fuera demasiado precioso para desperdiciar. Il ne le devra pas, il le matcha lentement avec précaution, comme si chaque bouchée était trop précieuse pour être gaspillée. La leche le quimo la garganta de la manera más reconfortante que había sentido en meses. Le lait lui brûla la gorge de la manière la plus réconfortante qu'il avait ressenti depuis des mois. Mientras Mateo comía, David regresó a su mesa. Pendant que Mateo mangiait, David retourna à sa table. Puis no abrió le laptop. Mais il n'ouvrit pas l'ordinateur portable. Seguido mirando por la ventana, viendo su propio reflejo en el cristal. Il resta a regarder par la fenêtre, voyant son propre reflet dans la vitre. 25 años atrás, il había sido ese niño. 25 ans plus tard, il avait été cet enfant. Different historia mismo hambre. Histoire different merm fame. Creció en un barrio donde el desayuno era optional y la cena una esperanza. Il avait grandi dans un quartier où le petit déjeuner était optional et le dîner un espoir. Su madre lavaba ropa ajna. Sa mère lavait le linge des autres. Su padre los había abandonado antes de que David cumpliera 5 años. Son père les avait abandonés avant que David n'ait 5 ans. Recordaba haber entrado a una panadería similar. Il se rappelait entrer dans une boulangerie similaire. Recordaba haber preguntado por pan viejo. Il se rappelait avoir demandé du vieux pain. Recordaba que el dueño, un hombre mayor con delantal manchado de harina, le había dado dos barras sin preguntas. Il se rappelait que le propriétaire, un homme âgé au tablier taqué de farine, lui avait donné du baguette sans poser de questions. Cuando crezcas y putas vins y pagas, hasta entonces come. Quand tu grandiras et que tu pourras, tu vendras payer, dice la mange. David nunca olvidó esa bondad. David no olvidó jamais cette bonté. Trabajo como repartidor, luego como panadero, luego como gerente. Il travailla comme livreur, puis comme boulanger, puis comme garant. Ahora cada centimo, estudió contabilidad por las noches. Il economiza chaque centime, estudia la contabilité la nuit. Compró su primer panadería a los 32 años. Il acta sa première boulangerie a 32 ans. Y entonces algo cambió. Et puis quelque chose changea. Los números se volvieron más importantes que las personas. Las cifras devinieron plus importantes que las personas. Los margins de ganancia más relevantes que las historias detrás de cada alquiler. Les marges de profit devinieron plus importantes que las histoires derrière chaque lawyer. Las inversions más atractivas que las vidas que desplazaban. Les investissements devinieron plus atraentes que les vies qu'ils déplaçaient. Cuando compró el edificio donde vivía Mateo, no se molestó en conocer a los inquilinos. Cuando il acta el immeuble où vivait Mateo, il ne prit pas la peine de connaître les locataires. Solo via potential, renovación, revalorización, rentabilidad. Il ne vit que du potential, rénovation, revalorisation, rentabilité. Nunca via a Carmen Ruiz, lorando sobre una carta. Il ne vit jamais Carmen Ruiz pleurer sur une lettre. Nunca via a Mateo empacando sus cosas en bolsas de basura. Il ne vit jamais Mateo emballer ses affaires dans des sacs poubelles.
Nunca vi las consequências de seu éxito. Il ne vit jamais las consequências de son succès. Hasta ahora. Jusqu'à maintenant. Mateo termina de comer. Mateo finit de manger. Se limpia la boca con el dorso de la mano. Il essuie la bouche du revers de la main. Sus ojos estaban humidos pero no laro. Ses yeux étaient humides mais il ne pleura pas. David regresó a la mesa. David retourna à la table. Se sentó frente a él. Il s'assit en face de lui. Don duums Mateo. Dors tu Mateo. El chico dudo. La garçon hesita. Pero algo en ese hombre lo hace sentir que mentir era inútil. Mais quelque chose chez cet homme lui faisait sentir que mentir serait inútil. En un garage abandonado. Dans un garage abandonné. Detrás del estacionamiento de la calle Maison. Derrière le parking de la rue Maison. Cuando el dueño está de buen humor, me deja quedarme. Quand le propriétaire est de bon humor, il me laisse rester. Cuando no me voy. Quand si en est por la cas de pars. David sintió que algo se retorcia en su estómago. David sentit quelque chose se torder dans son estomac. Y tines familia. Et tu es de la familia. Tenia. Jn avis. La palabra salió plana, sin dramatismo, solo un hecho. Le mot sordit platement, sans dramatism, just un fait. Mi mamá murió hace 4 meses. Ma mère est morte il y a 4 mois. Una infección en los pulmones. Una infección aux pulmones. Los doctors dijeron que si hubiera ido antes. Les médecins ont dit que si ly était allé plus tôt. Pero no teníamos dinero. Mais nous en avions pas d'argent. Y después de que nos sacaron del apartamento, ya no teníamos nada. Et après quand nous expulsés de el appartement, nous en avions plus rien. De que apartamento? De quel appartement? Residential Los Naranjos. Residental Los Naranjos. Mateo dijo el nombre como si fuera una maldición. Mateo dit le nom como si siete une malédiction. Ligo una carta. Un letter este reve. Decía que iban a renovar. El deceit quils alient renovar. Que teníamos cuernos. Que nos devíamos partir. El papel tenía un nombre raro. Le papier avait un nom étrange. Inversions de Santos. Inversions de Santos. El mundo se detuvo. Le monde se alerta. David sintió como si alguien le hubiera vaciado los pulmones. David eut l'impression que quelqu'un lui avait vidé les pulmones. Inversions de Santos su empresa, su nombre su firma. Inversions de Santos son entreprise, son nom, sa signature. Los Naranjos repitió casi en un susurro. Los Naranjos repetitil presque dans un murmur. She tenía un árbol pintado en la entrada. Oui, il y avait un arbre peinte à l'entrée. Mateo no notó como la cara del hombre frente a él había perdido color. Mateo ni remarquó pas que le visage de el homme en face de lui avait pâli. Después de eso todo fue cuesta abajo. Après ça tout estelé de travers. Mi mamá no aguanto. Ma mère n'a pas supporté. Y yo terminé aquí. Et moi j'ai fini ici. David apretó los puños bajo la mesa. David cerró les poings sous la table. Los piezas encajaban con claridad brutal. Les pieces s'emboîtaient avec une clarté brutale. Il había probado ese compra. Il avait approuvé cette chat. Había firmado esa renovación. Il avait signé cette rénovation. Había autorizado esos desalojos. Il avait autorisé ces expulsions. Todo dentro de la ley. Tout dans la loi. Todo part del negocio. Tout fait partie du business. Y ahora el costo de su negocio tenía nombre, rostro y 3 años de edad. Et maintenant le coût de son business avait un nom, un visage et 3 ans. Mateo dijo y su voix temblaba ligerement. Mateo dit-il et sa voix trembla légèrement. Necesito decir algo. Je dois te dire quelque chose. Y después puedes si quieres. Et après tu pourras partir si tu veux. Pero mereces saber la verdad.
Mais tu merits de connaître la vérité. El chico lo miro confundido. La garçon le regarda confuse. Yo soy de Santos. Je suis de Santos. David Santos. David Santos. Dueño de esa empresa. Le propriétaire de cette entreprise. Yo firmé los papeles que sacaran a tu familia de los naranjos. J.I. signé les papiers qui ont expulsé ta familia de los naranjos. El silencio que seguiu fue ensordecedor. Le silence qui suivit fut assourdissant. Mateo se quedó inmóvil. Mateo resta immobile. Procendo conectando. Tradent conectant las choses. Su respiración se aceleró. Sa respiration es acelera. Tu. Toi. La palabra salió como un escupitajo. Le mot sortit comme un crachet. Tu no sacas de ojo. C'est toi qui nous sortis de là. Che. Oui. David no se escondió. David ni se cacha pas. Compré el edificio para renovarlo y revenderlo. J'ai acté el immeuble pour le rénover et le revendre. Sabia que gent tendria queres. G savais que des gens devriant partir. Simplement elegi no saber quiens iran. J'ai simplement choisi de ne pas savoir qu'ils attend. Isso no me hace menos responsable. Cela ni me rend pas moins responsable. Me hace cobarde. Cela me rend lâche. Mateo se levantó. Mateo se leva. La silla raspó contra el piso. La chaise raca la sol. Su cara era una mezcla de rabia y confusión. Son visage était un mélange de colère et de confusion. Y ahora que? Et maintenant quoi? Me des pan y cries que te du está bien. Tu me dons du pain et tu crois que tout va bien. Mi maman murió. Ma mère est morte. Lo sé. G sais. David también se puso de pie. David se leva aussi. Y nada de lo que haga la traerá de vuelta. Et rien de si que G fere ni la remunera. Pero pudo asegurarme de que su muerte no haya sido completamente en vano. Mais G pu assurar que sa mort ni soit pas complètement vaine. Pudo empezar a arreglar el desastre que causé. G pu comenzar a reparar el desastre que j'ai causé. Como. Comment. El grito de Mateo corta la panadería. Le cri de Mateo trancha la boulangerie. Como arreglas esto? Comment tu repares ça? Dando lo que deberías haber tenido desde el principio. En ti donat si que tu horas du avoir depuis le début. Un teco como de educación dignidad. Un toit de la nourriture, une education de la dignité. David respiró hondo. David inspiró profundamente. Y buscando a cada familia que desplacé de los naranjos. Et en cherchant chaque familia que j'ai déplacé de los naranjos. Y compensándoles. Et en les indemnisant. No como caridad. Pa como charité. Como ayuda. Como det. Mateo temblaba. Mateo tremblait. Part de el quería escupir en la cara de ese hombre y salir corriendo. Une partie de lui voulait crasher au visage de cet homme et s'enfuir. Otra part sabia que rechazar ayuda era un lujo que no podía permitirse. El otra partie savait que refuser de l'aide était un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Pourquoi debería creerte? Pourquoi je devrais te croire? Pourquoi poner te du por escrito? Parce que je vais tout meter par écrit. Con abogados. Avec avocats. Con testigos. Avec témoins. Y porque si no cumplo, pudes hundem publiquement. Et parce que si je ne tines pas parole, tu peux me détruire publiquement. David sacó una tarjeta de su billetera. David sortit une carte de son portefeuille. Esta es mi abogada, la mala. Voici mon avocat, appelle-la. Elle redactera un contrat. Elle rédigera un contrat. Te du lo que te prometo estará ahí. Tout si que je te promets sera là. Y si no lo cumplo me demandas. Et si je ne respect rien tu me poursuis. Mateo toma la tarjeta con manos temblorosas. Mateo prit la carte avec des mains tremblantes. Esa misma tarde, David alquiló una habitación en una pensión limpia.
Si merum apremidi, David loyun chamber dans une pension proper. Pago 6 meses adelantados. Il paia 6 mois d'avance. Matriculo a Mateo in una escuela cercana. Il inscrivit Mateo dans una col proch. Contrato a una trabajadora social para que lo acompañara en la transición. Il engage un assistante social por el acompañar dans la transition. Pero no se detuvo ahí. Mas il ni es error de parla. Busco los archivos de los naranjos. Il church les dossiers de los naranjos. Encontró 18 familias desplazadas. Il truva 18 familias desplazadas. Una por una les contacto. Un par una les contacta. Ofreció compensación. Il offre une compensation. Ayuda legal. Una aide juridique. Apoyo para reubicación. Unsaution por la relocalización. Algunos lo rechazaron con rabia justificada. Certains le rejetaront avec une colère justifiée. Otros aceptaron con desconfianza. D'autres acceptaron avec méfiance. Pero todos recibiron la misma verdad. Mais tous reçurent la même vérité. Lo siento. Je suis désolé. No debí priorizar ganancias sobre personas. Je n'aurais pas dû privilégier les profits audacieux des personnes. En la panaderia, instituyó una nueva regla. Dans la boulangerie, il instituyó une nouvelle règle. Todo el pan del dia anterior se donaba comedores socials. Tout le pain de la veille était donné à des soupes populaires. Y cualquier persona que entrara con hambre comeria, sin preguntas, sin burlas. Et tout person qui entrarait a fame mangerate, sans questions, sans moqueries. Bruno pidió perdón. Bruno demanda pardon. Mateo lo aceptó con una condición. Mateo accepta una condición. Que trates al próximo chico como hubieras querido, que trataran a tu mater cuando lo necesitaba. Trait le prochain enfant comme tu aurais voulu quan trait ta mère quand elle en avait besoin. Los meses pasaron. Les mois pasaront. Mateo volvió a estudiar. Mateo recomienza a estudiar. Los profesores no daron su hambre no de comida, sino de conocimiento. Les professeurs remarquaron sa fame non de nourriture, mais de savoir. Como alguien recuperando tiempo perdido. Como quelqu'un qui rattrape le temps perdu. David no se limitó a firmar checks. David ni se contenta para signar des checks. Apercia. Il venait. Preguntaba como iban las cosas. Il demandait comment alliant les choses. No como benefactor, sino como alguien genuinamente interesado en el resultado de sus errores corregidos. Pa como bienfaiteur, mais como quelqu'un realmente intéressé par le résultat de ses erreurs corrigidas. 2 años después, Mateo trabajaba medio tiempo en la panaderia. 2 ans plus tard, Mateo travaillait à mi-temps dans la boulangerie. Aprendí el negocio. Il apprenait la métier. David le enseñaba no solo a hacer pan, sino a manger números, a tratar proveedores, a lidar con humanidad. David lui apprenait non seulement à faire du pain, mais aussi à gérer les chiffres, à trader les fournisseurs, à diriger avec humanité. Un dia con el cabello ya completamente blanco, David llamó a Mateo a su oficina. Un jour, avec les cheveux déjà complètement blancs, David appela Mateo dans son bureau. Mis hijos no quieren el negocio. Mis enfants ni violent pas du commerce. Si fueron a buscar sus propios caminos. Ils sont partis chercher leurs propres chemins. Saca una carpeta. Il sortit un dossier. Quiero que tu te hagas cargo. Je vu que si soit toi qui prend la relève. Comprend pagos con tu trabajo. Éclipar payments avec ton travail. No es un regalo. Si n'est pas un cadeau. Es confianza ganada. C'est de la confiance gagnée. Mateo no podía creer lo que escuchaba. Mateo n'arrivait pas à croire ce qu'il entendait. Yo el chico que pidió pan vencido. Moi le gamin qui demandé du pain périmé. Precisament tu. Precisament toi. Pork sabes lo que vel cada hagaza. Parce que tu sais si que vau chak mich. Sabes lo que significa tener hambre.
Tu sai si qua signifia avoir fame. Nunca olvidarás eso. Tu enoblieres jamais cela. Años más tarde, cuando la panadería tenía el nombre de Mateo en la puerta, una niña entró con ropa sucia y morada asustada. Décennies plus tard, quand la boulangerie portait le nom de Mateo sur la porte, une petite fille entra avec des vêtements sales et un regard effrayé. Señor Hapanquino serva, que vea turar. Monsieur y a-t-il du pain qui n'y sert plus, que vous allez jeter. Mateo sintió un puñal en el pecho. Mateo sentit un poignard dans la poitrine. Se agachó su altura. Il se pencha sa hauteur. Necesitas pan de basura o necesitas comer comida de verdad. Tu has besoin de pain de pobel o tu has besoin de manger de la vraie nourriture. Los ojos de la niña se llenaron de lágrimas. Les yeux de la petite fille se remplirent de larmes. Zaintate dijo Mateo. Acid stoy dit Mateo. Aqui nadi pide sobras, aqui todos comen con respeto. Isai person ni demand des restes, isai tout le monde mange avec respect. Y mientras le servia un plato caliente, recordo las palabras de David. Attendis quil lui servait une assiette chaud, il se rappela les mots de David. El pan compartido con dignidad alimenta más que el estómago, alimenta el alma. Le pain partagé avec dignité nourrit plus que el estomac, il nourrit el âme. Si alguna vez has sentido vergüenza por pedir ayuda. Si tu has deja resentido la honte en demandant de el aid. Si alguna vez te han tratado como menos porque tenías menos. Si on te ha deja traité como moins parce que tu avais moins. Dejam tu historia en los comentarios. Laisse-moi ton histoire dans les commentaires. Quiero saber si soy el único que cree que la forma en que tratamos a los hambrientos define que tan humanos somos realmente. Je savoir si je suis le seul a pensar que la façon dont nous traitons les affaires définit à quel point nous sommes réellement humains.